What is a self-consciousness, stereotype, and stereoform? Для того, чтобы с чего-то начать, давайте In order to start somewhere, let's hear some question. вопрос. How can we shift humankind's self-consciousness focus at this point? Хороший вопрос. That's a good question. Thank you. Я думаю, что начинать надо I think one should start not from humankind's self-consciousness focus, сознание человечества, but from his own self-consciousness focus. самосознание. Потому что, когда мы будем Because if we try to handle all at once, it's never going to work out. ничего не получится. А вот когда мы начнем думать о том, а как же мне самому And when we start to think how it is possible for me to become better tomorrow than I was yesterday, we will find the mystery of our existence. вот здесь, по-моему, и кроется тайна нашего существования. Почему? Why? Because the answer is hidden in the notion of the individual worlds. Индивидуальные миры. И в зависимости от того, насколько динамика фокуса Depending on how self-consciousness focus dynamics of each of you, of every person, будет динамизирована, is dynamized in certain levels of your Iissiidi centers, ваших Iissiidi-центров, в зависимости от the этого, world surrounding you will change positively or negatively. будет тоже изменяться в ту или в иную сторону. Потому что существуют There are such notions as stereotypes, стереотипы, Skruliat systems, временная фирма, the temporal ethereal constituent, Олагдруд, Olakt-Drotum systems, ну и все, что с ними and связано, everything connected to them. благодаря Due to these mechanisms, our thinking and feeling happen. чувствованию. То есть They are informational constituents of our existence. существование. Что же такое самосознание? What is the self-consciousness? С чего надо начинать? What should we start from? Надо начинать с того, чтобы разобраться в этой динамике. We should start from investigating these dynamics, Принимайте за самих себя. which you accept as yourselves, and consider this person to be you. Есть вы. То есть то You focus on the form, which is created by these dynamics. Итак, самосознание, из чего оно состоит? Well, self-consciousness consists of stereotypes dynamics, Из динамики стереотипов. Что такое стереотипы? Это определенный Stereotype is certain informational flow which is permanently drawn to factor axis of our primary time axis, к факторным осям нашей главной временной оси. Из from Olakt-Drotum system, or Flulu complexes, и распаковывая который мы в своем When we unpack it in our self-consciousness, in fact from our primary time axis, оси, принимаем определенное we решение. accept certain decision and become that person who implements this decision. Мы приняли в данное мгновение. То, что мы называем стереотипами, это What we call определенные stereotypes конфигурации appears to be информации. definite information configurations. Такие человечки, They are not some little man similar to us who, after unpacking of 328 moments into 1 second, мгновений в одну секунду превращаются вот transform to shapes that we can see in the mirror. в тех, кого мы видим с вами в зеркале. Это
This is realized not a bit like this. There is certain information flow. Из голографичной динамики временно-эфирной наполняющей It is unpacking from holographic dynamics of the temporal ethereal constituent in this scenario, corresponding to the quality of these dynamics. именно на качество данной динамики. То есть одновременно огромное количество That is, the huge amount of you exists simultaneously. All quantity of you exists as stereo form. собственно, стереоформу я бы I could call this stereo form as person. вот то, что приближается к понятию стереоформы, My understanding of stereo form mostly corresponds to interpretation of person. пониманию личности. Хотя на самом деле мы личность определяем как динамику But truly, we determine person as the dynamics of all multitude of alternating in space-time nouveau forms. меняющихся в пространстве времени новую форм, которые проявляются Due to manifesting themselves in every form and system of worlds, предстают в неком they appear in some shape which is visible and mentally acceptable. физически воспринимаемом образе. Вот это мы и называем личностью. We call this shape as a person. Когда вы But when you start to understand more deeply what happens in your self-consciousness, то, что происходит в нашем самосознании, вы поймете, что в каждое мгновение you will understand that in every moment you are able to be, to make real decisions in many, many different variants of yourselves. причем реально принимать решения. Множество разных вариантов самих себя. А это уже в большей степени вас приближает And this gets you much closer to parameters and properties of stereo form.